어떤 데서 다른 쇼게 다자외게 그런소 저단기 근데 감대월식 베ginning 될라 배나 근데 단다 출베게 차라 근데 통마 매바당 근데 타마 매바스 전에 샤요레스 근데 통마 다 타마 매바티 근데 출바 암 콜웨게 차 코널 때네 통마 매바 점지 마임바 근데 출바 다 콜웨게 참 출베게 차데 통마다 타 통마 디 매바 세고베 좀 센데 가능했으나 근데 대월식 베닝 코랑게 란신티 근데 가세고레 모르 차네 근데 지메 거의 많이와 임발라 때네 근데 통마 매바 당 근데 대 근데 코랑게 오데랑신 근데 지메 거의 많이와 대 근데 오시에네 온도 줄바텔라 타마던데 바스 전에 통마도 타마 매바스 근데스 전에 시에바 레스 전다 시에빈바 다티고 딜 파잖아 코로와 통마다 타만된 바스야디 타지도 코로와를 많이 봐 딜라 코란을 때네 봐 대월식 베닝 코란 때네 This morning we talked about there being the samsara being beginningless, yet there being end to samsara, and this beginninglessness of samsara, and yet there being end to samsara is from the point of view of Buddha nature, not from the point of view of samsara, from the point of view of Buddha nature, in that there, because confusion in itself lacks true existence, and only when we see, when we have dualistic outlook or confused outlook, and then confusion exists. And otherwise, confusion lacks inherent existence, beginningless in that sense. And also, when we talk about there being an end to samsara, this is in relationship to Buddha nature, in that once we recognize confused, free state of mind, or the natural state of mind, which is experience or recognition of Buddha nature, that brings about the freedom from suffering. And so it's an experience of Buddha nature that it is referred to. tene tisegiyore tene tetabuki tene dewarshikbeki ningbo amseni jawe ningbo tela ani chochine comes tene mingtageyores rik comes rik am kam am tela mingtageyores titagobe jumsende kare resena pena tetabuki sanjeki pena ta charmingi yunde chukjutsapshi sidu chawe yunde chukjutsapshi membe yunde chukjutsapshi sichane pena 잘 녀몽베 드바 탐제다 잘외게 연대 독주섭 숨주소니 되네 숨주소니 되네 멤버스도 되네 드바 탐제다 잘네 이시 당원도 줄밤 얌멤베기 되네 연대 숨주소니 쓴 도르나 산제의 연대 독주섭 시작이요 그래서 디탄더전베가 마산이 시초래 되네 독주를 시단 숨주소니 지나 고주 거루레스 말해 숨주소니 제가 독주섭시 있어요. 자외 연도 숨주사니, 멤베 연도 숨주사니. 삼선은 루서 있는 영화 쓰요. You should understand Tibetan. And in the 아니 대송장 연된 그 독주섭시 있잖아요. 대답하게 상계의 연된 톱주 민직바시 만들바 접제세야게 상계의 연도 배나 자민의 연도 독주섭시 책이요래 자외 연도 숨주선이다 민배 연도 숨주선이 세나 연대그래 다가난 신기 자외 연도 숨주선이 대 세나 독주섭시 대 되네 배나
대답에 그 연대 주주 잡시티 되네 sar도 소거발라 소바다 sar도 깨거발라 소바 마임바 베나 코란게 대월식베게 닝보 대라 옛 데만에 란체소 예바 되네 오 코란 만주르에게 되네 란체소 예바 대라 때네 카맘 릭스 전에 대월식베 닝보 될 민다기요레스 스톱 주다 menjikpashi mandreba chobjese ta tin mingzam jelab sani khali khali an norna timing yu ndu 지금 시다 칸 쪽에서 만들와 mandreba chobje 만들선 chike chiklan de so ma yin ba 치리손 이슈 치리슈나 슈나 menjikpashi 치 만들 chobje 치 가리 만들 ta me tin mingre tin rembe ta chan tilab den rig menjikpashi topju menjikpashi la sobe chembe timing yu ndu 한국 강의 뭐다야 kamam rikam dewarshik bening bus tela kashi dewarshik bening butela rikse mingtag yor kamse mingtag yor is te tago be jumsen de khanesna theta be ngo chanen jurwa meba yende khora ranchi yende thamje zinchi khora yede ba ransingi yede ba tela kamam rikstag 컨시더런 신스고 sana ndege yore da kamse de jang So the Buddha nature, which is inherent quality of all beings, it is yende thamje dangni gent it is this Buddha nature is described in different ways or by different words based on the various qualities of the Buddha nature. And there are certain terms by which it is referred to, such as kam or rik in Tibetan, which has the meaning that it is the foundation or the basis for all knowledge, and or endowed with all qualities, all-encompassing quality, all-encompassing knowledge, and so that this is the characteristic of the nature of this inherent potential. And with regards to someone who has experience, when we talk about experience, Buddhahood, and then we talk about the many different qualities of the Buddha. The 64 different qualities or the attributes of the Buddha in terms of various aspects of qualities and knowledges, and 32 of them concerning what the Buddha has become separated from or liberated rather from, and 32 qualities of ripening, and so aspect of ripening, and together 64. And these various qualities are also not sardo sangene sardo temba mayimba kora dawshigbe ningbo tela kora yeddemane ranchesu yedeba tene desing ningbo korang ngola zodeba yedeba yimba sonza tela rigam tene comes tene koran tigi shidmasuna yedeba tene ngon yurmogo banzindeba. These qualities or these attributes are the very fundamental natural characteristic of Buddha nature, and come in the sense of self-endowed with these qualities. So when we talk about the 64 thus attributes or qualities of the Buddha, it is not saying
when the Buddha experienced Buddhahood and complete enlightened mind, then the Buddha acquired these new attributes or these new qualities. What was the inherent characteristics of Buddha nature become manifest. And furthermore, there is, again, in other ways we talk about the qualities of the Buddha, such as the 10 strengths, or the 4 fearlessness. And when we talk about it, these are the attributes of the Buddha and various other qualities of the Buddha, which His Eminence, as we go through the teachings, may talk about each specific one. That these one also are not something that are newly developed, newly acquired, and they are also the very fundamental qualities of Buddha nature. This one's Jumse Tela Tene, then a Dorshik Ningbu Tela, Bana Rigdan comes Jene Dagiores. So, the Buddha nature is thus described by the term as come, which is these qualities are also inherent nature, inherent natural qualities of Buddha nature. Or that this is within sort of in the family, or sort of within the, I'm not exactly sure of the term, but within the sort of the gene, in that sense, of the Buddha nature. Yunde Gerung Girik, Yunde Gerung Girikimba, Sanjik Riks, Yunde Gesurunga, and a Yeme Sato Topgova, Yunde Gesurunga, Koran Yodeba, Yunde. So a reference is made to within the family of the Buddhas, for instance, a Rik, or within the family of the Buddha, those who have the potential to recognize, and that's being the potential nature, to realize enlightened mind is a condition or the attribute of the family. Tendes Jene comes Yore, Tene Matsebeke, Tene Tedabuk, Deorshik, Ningbu Tela, Ya, Kunshis Yamin Dagayores, Kunshisiach. Kunshis Jene means Kunshi Deorshik Ningos Jene, Kunshisiores, Khan Kunshisiores, Korowata, Yang Elendeba, Kunshimati in Betena, Kunshis Dagayores. Buddha nature is also referred by the name in Tibetan Kunje, or the ground for all, alaya. The Kunje being that this is the ground or the basis for samsara as well as nirvana, and the ground for all. The Kandesri Sena, then Tetabuki, Bena Deorshik Ningbo, Koran Ki, then Zal, number Zal Mangaba Sharwati, Raba. Number Zalma Kasura Zal Mangabale Charwati Koran la, then Bena Deshik Ningbo Koran Go, then Salton Sungju turned Matone, Akosonga, Matone, then Palatene, Benata, the worship begin Ningbo Tela, then Go Ranshi Tongba Tela, Da. Number Mangaba Tela, Shen, Zal Mangaba Tela, Shen, Dakshin Nisun Zimne, Hakosonga, Zimba Tela Tene, Tene Gewata, Megiwe, Topa, Tane Tiene, Tene Gewala Tene, Tene Tarba Drubeki, Sheta. Megewa Tene, Tene Koran Drubeki, She, Tetabutan Donna, Marik Pachak Sasaki, or Marik Pachak Sa, Pachal Tene. Yimba Sonza, Jumsen Tela Tene, Deorshik, Kare Sena, Tigi Juda Jen Rabuti, to Condenis Chene, and the Troyon said the Kane took your Sena, Deorshik, Yingbuza Tele Los Kubajiki,
콘데니 샤샤 칸야요 말레스 되게 나 망가발 땐 이나야 디 모였음 말씀 때에 연구요래 모여 말씀 발라 때네 코로와당 모였는 양엘은 데바스지도 좀전 텔라 때는 콘데 군지시마 임베스나 텔라 군시스밍다요 그래서 It's referred to as Gunshi, or the ground for all, in that the experience of samsara or nirvana doesn't take place outside of the experience of Buddha nature. The aspects or the qualities of Buddha nature, essential nature being emptiness, and because of emptiness nature, there is self-arising of appearance or clarity, and failing to recognize emptiness nature, the notion of self, the habit of identifying with the notion of self, failing to recognize the luminosity or clarity nature, then having the habit of identifying with the notion of others, and thus identifying with the notion of self and others, the habit of dualistic clinging. 언젠가 박자 머리 박작 싸세요 그래서 머리 박작 싸 박작 싸 디니 머리 박작을 떼니다 강가 개베 시치요 여러분. So the habit of ignorance, where the activity of habit of ignorance, therefore, because of dualistic clinging, takes place. And because of this dualistic habit, then there is the notion as well as the truth of what is virtuous and wholesome, accumulating which experience of liberation, or peace of nirvana. And then there is the reality and the truth of unwholesome, negative actions, and because of which experience of samsara, experience of suffering. And so these experiences, all of these experiences, arising from the habit that obscures Buddha nature, or from an obscured outlook. And so in this way, that Buddha nature is also referred to as kunchi, the basis for all, or the ground for all experiences all arising. 텐더리 테네 디인두 테손자 테네 다 노르나 베나 다 단다 데월식베기 닝보티 테손자 다 콜와다 냥엘렌 데베기 테네 단당가람 속에 계획에 남도다 미계획에 다 요르바 똑바 텐즈게 박차티 테네 데월식베기 닝보텔라 템버레베스나 템버레스 예나양 뒷템바 되게 대답이 개와탕 미개웨게 똑바다 되게 내부 동알 되게 되네 대월식비 닝부 코란라 되네 네토고 여러분은 네토고 말이었어 좀제 강아래서나 대월식비 닝부 코란 게 어디 배나 코란 기짤 망가발에 샤르데바 텔라 되네 코르와다 냥엘렌 데바스는 강 주나양 그나 대월식비 닝부 코란 게 어디 땡가 내숨도 타와 인도 되게 배나 가세오래
대답을 콘데 니게 되네 똑바지 여러봐 박사 되게 대월식비 닝부 코라나 드바타 뇌바다 되네 좀 잡아라서 봐 가야요 말이스 좀제 가르스나 대월식비 닝부티 코란 거 오티 되네 랑신 워사와 되네 가세 우리 땡가 내숨도 차와지 인도 대송장 치게 남바드 간제지 제바이나 배나 가야 뇌바요 말이스 배나 차샤바이나 되네 니말라 근데 진짜 같이 지게 남시 도부 간데지 된 바이나야 니마 코랑 거올라 근데 진짜 가야 재미네 배대 신도라 근데 나랑 속에 말이 발사라 때네 근데 남도 나서바 트로네 간데지 제나양 대월식 반닝부 코랑 셈니 대wen닝부 코랑 거올 좀 남의 거야요 말이었어 가르스나 코랑 겐가 내숨다 타워레스 발사게 배나 코랑 발사게 거주기 배나 실레데 바임 송자 될 때는 그런 강트 버스. 저마다 강트. 가수트지. 대월식은 뭐 코랑 걸 듣고요 말에. 넘버 듣고요. 고소가 대선 다 단다 시에도 간세요. 대신 뭐 코랑라 되게 좀 잡아요 말했어요. 뭐 차네. 다 간 듣고요. 대신 뭐 뭐랑 시사와 나서도 속는 주부터 통화를 듣고요. 봐. With the notion of samsara and nirvana, and therefore the need to do what is wholesome and the need to abandon what is unwholesome or negative, and based on this, the dualistic habit of mind we have, and when we talk about because of unwholesome conditionings or because of the habit of mind, one's nature of one's mind become obscured. Buddha nature in itself can never be obscured. Is free of becoming obscure. It is at all times the inseparability of emptiness and luminosity. And Buddha nature in itself is free from birth, obstruction, that being subject to becoming impeded, or that of limited to existing, free of all such. Yet, in appearance, it's obscured. In nature, it can never be obscured. Whatever habit or pattern is accumulated, that it does not, in essence, have any negative or any sort of damaging effect on the Buddha nature, because it is totally free from becoming, it is free from being, having limitations of such kinds. So in appearance, obscure. From our not recognizing inseparability of emptiness and luminosity, the way it is, point of view is obscured, but the nature that it is so is never obscured. 배나 차샤는 가라서 귤라만 나라 송요레스 마다 다과다 신도 남다 고림신스네 송요레스 귤라만 나네 배나 대월식베게 닝부티 배나 다 마다 벤네 갑다 다마다 니게네 갑다 신도 다베 내갑스네 내갑 숨을 체게요레스 대답을 체 송요레데 예나양 대답에게 내갑 숨디 아니 대월식베 닝부 코란 거 어차네 근데 마다바다 다마다 니게 차다 신도 다마다 기여치 전 자서 한번 건배 송요 말레스 대 강게 톤에 송거요레스나 대월식베게 닝부티 데네 배나 대월식베게 닝부 코라 게 배나 뭐 마시네 단단하란초
대식 닝부기 ngo도 ngo 마시네 단다 바나 인생게 나와라 때네 tru네 집게 요래 막 박사게 집게 요래 대손자 대답이 박사 될래 되네 되게 집에게 내가 찍다 되네 바나 마닥 봤어도 신도 집에 내가 찍다 되네 마다 다 봤어도 되네 신도 집을 되네 중세 되네 집아 다네 다바다 마다바 니게 차체다 되네 집아 탐제를 용수 타와 다바 내가 쓰네 집에 차네 샤게 요래마다 대월식은 닝부 코란 거 오차네 다 마다 내가 숨기야와 치게요 말했어 대손자 점선 될라 때네 대식 닝부티 배나 코란 거 오데 딱바 인스전에 세야티 숨기요래서 그런 현도나 알고 송아 현도 대송야 하시게서나 되네 딱바 이나 되네 남부 산지베 따와던 게도 쓰네 가시게 숨기요래서 대텐데스 말했어 배나 다메다 세야티 가르스나 다마다 다나 닭배 내급지다 마닥배 내급지다 다마다 니게 내급 신도 닭배 내급 숨기 코란 게 란신은 내가 손자 되네 되게 딱 봤으네 민딱 버렸어 For instance, because of the play of clouds, when the sun is covered by the clouds, the sun in itself is not obscured by the clouds. Yet in our experience of the sun, it is the way we see the sun is obscured or covered by the clouds. And also in the Gyulama or Uttara Tantra, there is mention is made of the impure stage. Three stages is mentioned in connection with the Buddha nature. Impure stage, obscured or impure stage. That is, and then somewhat pure and impure stage, and a fully pure and purified stage. And these three stages that is talked about is not in reference to the Buddha nature itself, in reference to the habit of obscuration that hinders us from experiencing, recognizing Buddha nature as it is fully. So it is not that the Buddha nature in itself is obscured, but because of the habit of clinging, dualist clinging, that which obscures us from experiencing, recognizing the Buddha nature fully. And this 다 배낭가라도 착신 들어보지나 샘 코랑게 샘 뭐도 똑바 샘 코랑게 내루도 똑바 샘 그랑고 셰발라 드바 디슬람나야고도 so obscured by habitual pattern, so as appearance obscuration rather than the essential obscuration. And the more one becomes free of the habit or habitual outlook, and then the more unobscured one's experience of Buddha nature is. And so again, in the according to the Shentong view, it is sometimes said that Buddha nature is permanent. And so, then of course there is the argument, if we say Buddha nature is permanent, then that would be falling into eternalistic view. But here when we talk about Buddha nature is permanent in the sense that it's beyond impure or half pure and half impure
or totally pure, beyond such patterns or such conceptual limitations. 되네 Only in that 다마다 context. 내가 숨는 데에 타고 들어있어. And so the free of these three conditions, present or the temporary conditions of being impure, somewhat pure and somewhat impure, and fully pure, and free of these conditions, temporary conditions, the nature is beyond having to be either of these. Then again, from the Mahamudra point of view, because of habitual patterns, habitual outlook, we are obscured from seeing the nature of our mind, recognizing the nature of our mind. 대송도 텐도 찍어레스. 대신 닝부 통 워시에 마시다 섬기네로 통마도 텐도 하나 책담지레 마도 된다 테레스다. Recognizing when we say whether one has to recognize Buddha nature or not, or whether one has to recognize the nature of one's mind or not, is a matter of different words. Essentially, to say recognizing the nature of mind or recognizing Buddha nature means same in meaning. 텐데스 인도 좀센 텔라 때네 빼나 텔라 때네 다 빼나 단다 나란서 단데 내가 내 코란란라 하고송아 빼나 나란 수키 라 데월식베기 닝부 예반나 신키 단다 나란 수고 꾸숨디 아니 심제 탐제라 꾸숨게란 신데 심제 탐제 단다 내가 란라 예데버제레 마도 ten에 꾸숨거란 신디 단다 서도 톱거바도 드룹거바 텐데 가야 말이었어. 대손자 인도 다따랑 산제레 세고야 좀 센데 단다 테레스. 단다랑 산제레스. 단다랑 산제레스. 이나야 딱 옷이 마시시래. 아고송아 대손자 빼나 캐란도 레레신도네 꾸숨거란 신레 산제거란 신레 가이나야레스. ngo차네. 대월식베기 닝부고 ngo차네레스. 이나야 때는 뭐시에 마시를 때네 뭐 마시다 심제레 뭐 마시바 짬질을 때는 심제레스 마도 꾸숨거란시레스 하고서 뭐 간전에 마시바레스나 대답이 그 니난긴 zem바 군도 똑배기 되는 단다 가서고래 남도게 가츠그 발람나나 팀네 안에 대월식베 닝부그 랑고도 자원이네 통 투고요 말았어. 배나 추나를 직사서나 내라버지니 약간에 가고라 봐. 배트나시 대월식베 닝부데 사신 트마메바 배트 텐데지 요래데 되는 남도게 가수 칭나라 템네 되는 등고시에 투고요 말았어. 대손자 나란서 마리 파사게 남도게 살이 잘고요 말았어. 대월식베 닝부데 내로 똑버쳐라. To say that we are endowed with Buddha nature is also same as saying that we are, each and every one of us, are also inherently and naturally endowed with the three kayas. And to say that we have Buddha nature is to say that we are inherently we are enlightened Buddhas, and by nature we are Buddhas. And so, which is right now, 배나 코랑게 ngo차네 샤베이나 단다랑 산제레스. from the point of view of Buddha nature, the essence of Buddha nature, 나란서 창마. right now we are all Buddhas. Right at this moment, right now, as far as the Buddha nature is concerned, right now we are all Buddhas. 꾸숨거란시 대야. And also endowed with the three kayas. The three kayas are also our nature too. And the three kayas are not separate from Buddha nature. Not anything outside
of Buddha nature that we need to acquire or develop. And what makes us sentient beings is simply because we don't recognize ourselves as Buddha. There is no experiential recognition of ourselves as Buddha. 디 강라 때는 추돌 출베가 똑바 넘버 똑바 바자 추돌. And this is simply because of perverted thinking, conceptual and conditioning about ourselves. And so, which is from the point of view of dualism, based on the habit of dualistic clinging and constant distractions that are the activities of habit of dualistic clinging. And when there is constant distraction or we are lost in these conceptual patterns which are the stimulated by dualistic habit, then we don't recognize our inherent nature. We are not able to sort of come to face with our undistorted inherent nature. So our experience of ourselves is like an object that got drowned in the ocean. And then not only that it got drowned in the ocean, but there is in the ocean there is the disturbance of the play of waves. And when an object falls in the ocean and there is play of tremendous wave and wave of thoughts, wave of distractions or the conceptual patterns, then just as it is difficult to find that object in the ocean, even though there is that object in the ocean. Difficult to see, difficult to find that object. And being caught in the constant play of the wave of conceptual patterns, we can't face the true nature of ourselves. 근데스레 대손자 텔라 때네 베나딱 라면 베나가란줄 카시에게 숭번나시레 타 녀타네 마통와이 전에 베나 미그즈마나시 미그즈마티 되다 나바건도 소소로 요르데 소소가 타 녀다신도 통고요 말레스 베티나시 데어시고 있는거데 대당 대네 다가나신 그 단달라바나신 기 대네 베데 셈 코라 되다 나바건도라 코라 가세 오래 출베게 똑바게 즉파 원도 마소나 즉 윤로드 테네 벳 가서 오래 대신 인봉을 셈발라 당모 즉 하고와 즉 베나 디직 뭐시에 버지 고고요 그러다 디코랑 그 뒤서다 마소나 싸워니네 매네 테네 코랑 베데 되던 넘버 건돌라 베나 출도기 박사 그 출도기 원주른론드 디니를 때네 안에 뭐 마시네 플라게요 레스. So it is said then that recognizing of the Buddha nature has become difficult for us. One is because it's like too close to be true. It's our eyebrows are too close to us to see, for us to see. And so just in the same way that Buddha nature is too close to us to be able to recognize. And then secondly, because 되다 나바건돌라 베나다 미게 제마스드
즉 바나 미그 부스도 즉 도난지 연도 다연도 소소 예배 하고 그동안 이나에 뒤도 넘어 건들라 타니다 준 통거요 말 마세베게 되는 배드 셈 치료를 인 통거요 말 배트 더블스 when we say that our eyebrows are too eyelashes are too close to us to see, and in the sense, generally we are so distracted, so full of speculation and fascinated by whatever else that we don't know we have eyelashes. We don't sort of recognize the fact. And but if we are able to withdraw in some sense or be with ourselves a little bit and based on feelings, sensations or whatever, we know we have eyelashes. But generally speaking, all the time point of view, it never occurs to us that we have anything like this. And so one is, Buddha nature is too close to us, too near to us. And another is because of the confused habit of dualistic clinging, and so there is all kinds of conceptual realities that we get so overwhelmed by, so distracted by, let alone recognizing Buddha nature or our true nature. We couldn't even sit down with ourselves to know that we have such potentials. Even just simply acknowledging that for us has become a difficult situation. 텐데스리 좀센 텔라 때네 노르나 디손자 다 텐데스 인두 테네 노르나 다 ngaransu 단다티 코와다 냥엘은데 봤잖아요. 리 군조단 된담세나야 리 테네 다가는 신게 산제다 심젠스제네 예와 텐수 강을 때네 책이 열었으나 대답이 대월식베기 닝분네 로트 도마도 지글 때네 예와 책이 열래 체와 잠지레 마도 전 담발라 테네 콘데라야 예와요 말 콘데 냐바니 스테스가 열레스 콘데 니수메바 콘조 탄담 숭주 데니 숭돈 죽바스테야스가 열레스 산제 신제니라 예와 메세야 태야 텔스가 열레스 텐데스 인두 테네 좀센 텔라 때네 테네 다 개체슈데 가레스나 다 당부 차는 들랍다 텔라 텐데스 타니엔 다메다 따게요레스 라 또 마도라 대와 군접 전담생에 선지 심진생에 도자 콘데 니생에 뜻을 치기요레스 The need for the distinction or the truth, the reality of the distinction between samsara and nirvana, between relative and absolute truth, between Buddhas and sentient beings, the distinction or separation comes from not having recognized Buddha nature, not having experienced Buddha nature. And from the point of view of having recognized one's true nature, or Buddha nature, then samsara and nirvana is inseparable. And it's not inseparable in the sense of having joined or put together, but by nature inseparable. Relative and absolute truth, also by nature inseparable. And when we talk about absolute truth, which is the inseparability of relative and absolute, and
Also, when we say, essentially, there is no difference between sentient beings and the Buddhas, is simply a matter of whether Buddha nature is recognized fully or not. This on that this Hindu, tene Tetabuki, Bena, Washi Mashik, Lobruji Timati, Lobruji Tima, Sunzin, Lobruji Timati, tene Tagas Chene, Sunzin, Bena Timati, tene Betma, Meva so in Samni. Akosonga, Bango Samni can span in a Bantuma this. The Hindu, the Sunzing, Lobruji Timati, Korang, Oti. Tene yet demane ranshi matuba dawar shikbe ningbu bana koran ranshi matuba nanshi te koran ki ranshi matuba yinba ha kowar chene tene rimji ke tene konde nyamba niga ne lutu togu go yore jumsen tel tene gom singe tenshi singe ti tengaran bana ta nangbu sanje beke dawal chu lamla tene hajang zawa chimbu se go ya jumsen tunda teres an tongo te chena Because of the habit of clinging, and there is experience of obscuration, obscured from recognizing one's true nature. And if we have the notion that we want to rid ourselves of the obscuration, abandon the obscuration, if that is our attitude, our view of obscuration, then we are never going to become free of obscuration. Obscuration, or what obscures us from experiencing Buddha nature, that obscuration lacks true existence. Confusion or obscuration has no permanent existence or lacks true existence. Through that understanding, there is no inherent obscuration of Buddha nature. This on that this Hindu, Tene Ngaran Namba Sanje Beke Lam Rimba Kandeji Inaya, Tene Tiki, Tene Chodan Roy Lam Race. Benata, this on the Hindu, Tene that distant and on the Yamsling Yore. So, in order for us to recognize lacking true existent nature of our obscuration, in terms of path, what is emphasized a great deal, the Buddhist teaching, is practice of meditation. Practice of meditation meaning the way in which we recognize inherent, the lacking true existent nature of obscuration. And becoming victorious over our habit, rather than having anything to abandon, having to do with abandoning anything. In essence, various different means or methods presented in the Buddhist teaching is simply to experience a complete unfolding of our potentials. So if you'd like to ask questions, please. This morning we spoke about beginning the samsara that has an end. And in discussion groups this afternoon, we had a question about the end. And that is that the confusion was that if one perceives the lack of dualistic clinging, then samsara, the fruition of samsara, the further form of samsara, the suffering comes to an end. But the dualistic clinging doesn't happen. So the question was, how is it possible that this dualistic clinging continues while the suffering comes to an end? This is There are many songs and containers.
korval이야 되는 타스도 korval로 타 요스기요 말이스. 무슨 근데 korval스도 되는 인진스기요레스. 인진로 타 요스기요 말이스. 되는 동행이야 타 요스기요레스. 되는 송레스. 되는 디나 되는 다 되는 동행도 되는 간서리 인진 되는 바자근 레부트 동행. 그래서 거레스. 되는 인진로 타면은 되는 동행로 타 요부터 간디 하고 마송스. Tētēs māgōpa mēndō. Ngē kī sēyātī, pēnā tā yu sēyātī chētāng kī tānyē tsaṁ chī rē sē yu. Tānyē tsaṁ tī kāngā lā tēne tānyē tākpa rē sē na, dōngar kī tā yu pa lā tēne, pēnā tī tāndā tī nī sun zimbē kāṁ, khorwa ām nī sun zimbā tī tā yu rē sē chēne, tā yu jū yu pa chī mā rē sē. Tā yu mā rē sē tū, tā mē pa yu rē sē kī yu mā rē kua. Tā yu jū yu pa chī kī yu mā rē sē. 하고 송아 얘나양 타첸스 전에 크로와 타첸스 밍따고 비좀센티 바나 니슨 zembe 닌젠게 나와 암 출바데 랑로든 조주래 랑로든 조고 다 타첸스 밍따고 비 타니따고 비좀센티 딘 레부 동알티 되네 손데 윤간로 요러 봐 하고 송아 델라 때네 되네 크로와 타첸스 세고 비좀센다 버디 탄다테레스 되는 인진로 타 요 말이스도 간데서 인생을 타요 말했어도 인생을 타요 매버 지금 열었어요 말 인생 생애에 단도 랍송아 박차 담지래스 하고 동안 대라 타제주당 통만 고주주당 타마 주주세요 말했어 나 들어 yes 고스네 나 고스네 첩첩시고 내지 다부터 내지 다부터 되는 건데 His Eminence feels maybe a clarification is needed. The clarification is when we talk about there is no end to samsara, or which is another way of saying 타매 배나 타요 세야데 타니 잠지래스 당고 another way of saying that there is no end to clinging. See. So and there is no end to clinging. When we talk about it, there is no end to clinging. And 간대형 그럼지. 간대시 라부도 다들. 테네 타 여베데 여르스도 강라. 타 여 마레스도 강라. 타 여베 측세가 마레스. 티체는 되면서 됐어. 됐음 배나 단다 코와 타젠세야지 민시다 여러 봐 타요를 세운드 다 유주 여버지 고고 여러 봐 디칸데 타요 세야데 타니 좀 딱 봐 인송하래 강하나 되는 타니 딱 버렸으나 동알기 주 배나 디값소네 타다마소는 조 누구 여봐 가 누구 여봐 때네 타젠스전 딱 버렸어 이나양 인생게 나와 암 출바데 코라라 타 유주도 타 매주고 요 말에 그럼 박자 잠재래스 하고 소해 Okay, when we talk about there being an end to samsara, end to suffering, end to samsara that is from a labeling point of view, in that as far as experience of suffering is concerned, there is an end to the experience of suffering. And so, as far as that is concerned, then there is end to samsara. And but it is a matter of label, or from the point of view of conventional reality, in that Buddha nature in itself is free from the notion of being free from suffering or not free from suffering. But in appearance experience, then there is experience of suffering has come to an end. So in the world of reference or conventional reality point of view, there is an end. But clinging
there is no end to clinging, no end to samsara, no end to clinging, only in the sense that there is neither end nor beginning to clinging. Clinging is a habit. So an habit has neither an end nor a beginning. 제가 한타지 공개 들라반나시 추바 이시스 차르스도 다 시바 들어봤어. 감도백 추 시바. 다고로 뭐 저기 추 시바. 추바 이시스 차르스도 추바 코나나 내가 추베가 타 조고고요면 추바 이시스 차르고고요. 그래서. And so the clinging, whoever experiences this freedom from suffering, the clinging becomes self-liberated. So in clinging becomes self-liberated, or in other words, confusion is seen as wisdom, as we talked about with reference to the fourth Dharma of Gambopa. Confusion is seen as wisdom. And so there isn't the question of there being end or no end. 다 근데 고성에서 지다다. 한 고성. 야. 오케이. Since this dualistic clinging to the sense of I creates so much of our suffering and is the ground of our suffering, what is the value of a system like psychotherapy, which enhances a sense of separate I and strengthens the sense of identifying with the I as distinct from the you? 가르사. Tani 다든 zemban tilak, right? Tani ta tonghen ta meje guju changman dik chagi yunas. Tani tonghen trenghe di nas tonghen changman shit. Tani da든 zemban di nas, right? Tani tanda Quran sti sem tani jog jabju chenghe yor, right? 그래. Tege tani but dad shen loss yimba tani dad le yamne but ta ba jogat kan da kan jago ne ta chuta tende exek 다들이야 도낭체 말이야. 근데 스튜디오 어디 티 저가 되게 되는 팬바면도 왔어. 당에 그 저가도 팬바 유명해 단다 하고 민도스 단다 가는 손도 소신바리 근데 가능한 팬바 유지를 삼근도 얘나양 내게 콘솔랑 아무게 지금 랍트질 치는 게 뒤값 코난도 좋아질 건 배이스. 내가 코난 속에 다 들러 쭉 연한다. 가래를 쭉 연한다. 되는 게 캐나다 주주도 가래 임바스. 가래를 쭉 연바스. 좋아? 좋았대 임바. 텍스트 직 집에 임베네. 디코난 중간 하다보다 렌즈는 강가 때문에서. 다 주인데 수주. 수주고 유스. 안 주고 유스. 정해 쏟아 주주 강이 있어야지. 펭귄 말했으니 시그메스. Right now, His Eminence is, with the beginning of our first conference on Buddhism and psychotherapy, His Eminence himself is beginning to look into, explore what is the benefit of psychotherapy. And 마세베테다 낭바드 잘 가르될 토바. what is similar in connection with Buddhism? What are the similarities? And so, at this stage, His Eminence personally couldn't say that it is not beneficial or it doesn't help. And at least in relative conventional experience terms, maybe there is some benefit. But His Eminence had a meeting with a group of professional practicing psychotherapists, psychiatrists, and the question that he asked at that time, number of very well-known people he asked was,
who is being treated? And so right now he hasn't heard the answer. I would like to proffer an answer. I would like to proffer an answer as a long-time psychotherapist. I think the Buddha is being treated. 가사. 모난게 tene mo ta kyun ringbo chigya te joga jamin tene yin sing do semke tene chodo tene su tene jogor sen sangye jodi gor sing sangye Tidarabes. la Tidarabes. Yes. Is Buddha the self? Tene tina tiparukin rawat kharados. na kare Pena ta konzuke da singe jipet identify chigi or sige or tiparut. And then why the difference between the self and the Buddha? Because as you say, in psychotherapy, there is an emphasis in identifying I, self. Then how do you connect Buddha and self? stati mendo Tisonza tendes indu nge samna tendes inda da ngarang rawat te yis. nasa Tarigi chondu ti nil tene. Tene maunpal tende nangbatang nupcho ki ti ni chala chene and the pemba jachen bu yongachi. Sian pemba yongachi. His Eminence has a very strong feeling that through working together, Buddhism and psychotherapy, the key point is that this could affect a tremendous benefit to people. And in whatever form or way that benefit may manifest. So whatever differing views and similarities or lack of similarities there may be, that this could bring about a more large-scale benefit for people. This is his main interest. In appreciation of these teachings, I would like to say one short thing. My sense of it is that only when you have a sense of Buddha nature, to whatever degree, can you see the disease process. 가사. The disease, Disease, pan, an illness. 대화식 벤닝부 통할 때네. 통할 때는 tene ta tene kanso gre donga ta tene nasa kang yebet tene shine kanda re do tene pa daltone setusa hakosaris Titende yontum도 가버렸어. 네 다데스 된 주변에 증중자 임be 거 당고 디데스 뇽아 메나 tene 다르시 베데 뇽아 데스 주면은 tene 당 tene donga kangre do kang tene kangre do ti nisu 시에서 말했어요. 다티 펜투니가 찍을 찍대네. 노세 강직대 베나 동아우키랑시 두름지 시에네. 근데 대화식 베기 닝부 시에바 점지게 대화식 베 닝부 예바 하코와 점지게 팽게요. 말 대화식 베 닝부 예바데 하코네 냠뇨노 때네. 근데 동아르당 대주나 번나 소바게 오츠사와 통화 용토 그래서 뭐도스. yes, it works both ways. Through understanding sufferings, through understanding and knowing, particularly knowing the nature of sufferings, then affecting the recognition of Buddha nature. And through the recognition of Buddha nature, affecting that, seeing clearly the various ways that we find ourselves afflicted with sufferings. 컨디니 비밀 아버님 The other night, mentioned Rainkong and Shenhong as two
So. 대신 인부선 책 진진 집 배줬단다 된단 전주선 군이 lost my mind 이마 네 다시 트딩 된지 다 카가 말아 찍바라 딘지 민지 책 대장 거 배줬다 때또 디칸에서나 테레스 단다 베나 그냥 글라브나 싱도 단다 찍바레스 대월식 베닝 무슨아야리 산죽 셈rum부치스나야 셈스나야 된주간 거 단다 찍바레스 얘나야 깜삼 소소라 베나 다 도용 가리네 레스 대인도 베나 당가란서 택바 챔비우키 베나 셈게 셴베 잔죽 셈rum부치 깨베게 내감다부치 이나 셴베 잔죽 셈rum부치디 베나 깨 세베 kapsula 조 칸스가 열었으나 베나 대월식 베닝 부코랑 경오 되네 잠닝지 챔부티 대월식 베닝 부코랑 경오 넘버 망가발 때네 잔죽 셈rum부치게 대외게 넘버 깨고고요 레스 대손자 인도 디깨버 제발라 다 간게고 열었으나 저는 셴베 잠닝지 잔죽 셈도 깨고요 디값 잔죽 셈도 시게요 단대 그 kapsula 되는 대더뷰기 되는 잔죽 셈 스타지도 시에요. 대신님 뭐 코랑 게 답변나 가서 오래 대신님 뭐 코랑 기 인주 다가래 때 얘나야 시차대 대신님 뭐 코랑 기 배나 선제 탐제라 간대요 바탕. 되네 된데스레 배나 찍대 잔죽 셈으로 뭐지 대신님 뭐 원도 줄어봐. 대 하고와 제베게 원도 줄어봐라. 되네 배나 람 잔죽 택바 챔비 셈제 된도 시에요. 봐. 대손자 코랑 값 된대 그게래스. 되네 찍 숨밭 가요. 니밭 가서 란도 니밭 되는 제 가진 니 송송스 되는 데 카시에게 되는 되는 동가 다와 장바 짐 네 메라스 봐 되는 신동 다와 민짐 친 다 담을들랍다. 신동 다와 장바 짐 쳤디 제발 칸 테스트 치바 노스 그 칸인다 신동 칸인 되는 되니 제발 칸 Okay, first it is essentially Tathagata Garbha of Buddha nature or bodhicitta or nature of mind essentially is same, in meaning not different. But emphasis is based on what aspect of teaching, from what aspect of the teaching of the Buddha we address. So, when we talk about this, for instance, from a Mahayana point of view, the importance of cultivating the mind of awakening, the mind of openness and consideration for the well-being of others, then we talk in terms of bodhicitta. Talk about bodhicitta, that how our mind inherently has these qualities of accommodation, openness, yet how we have not recognized such. And therefore, we have to cultivate such mind, or which is to say, cultivate the experience of freedom from habits that obstruct us from extending the bodhicitta mind of ours. So, but here, in this context, we are talking about more what is our nature and what obscures us from recognizing our nature rather than what we need to develop, cultivate or develop. And so the emphasis is on Tathagata Garbha in that sense. Tene rangtong da shendong ge yewa te ma shi zawe ke bana tangbo ge kapsu la tene rangtong tang shendong te tini
게 결혼 세야 되라 배나 간다스 다고 근데 돈에 가야 말이었어 근데 나랑게 배나 따와 키쳐줘요 여러분 들 간데지르잖아 배나 다 코란 유란시 다 당부제 단계 최탐제랑시 마주파 근데 가서 그래 오 동바 랑시 마주파 동바니 땡람 바버체바 될라 하고 송아 될라 근데 또 근데 랑동기 따와디 하장기 개체물이었어 근데 대레 근데 예나양 대 근데 배나 최탐제랑시 마주파 동바니 땡라 파바점지레 마도 되게 예나양티 넘버마 서베 차지요 여러분 넘버 망가고 차지 대 배나 땡람 바베기 캡슐라 근데 또 샨동들이었어 하고 송아 살차테 셰베갑스 대인도 근데 너나 최탐제 그런신 오런시 때나 파바디 랑동 그때나 팝 최탐제 넘버 망가바 다런시 코라 서베기 차티 샨동 그때나 팝니 근데 랑동도 샨동 송주디 근데 감에 찍도 주바티 근데 다 뭐마시 근데 지금 문제는 유스 근데 지금 난 가간 증긴도 간chen 증거스라 가지 유시 this 소수기 다 인트로스 거라 가서 그러고 다 잉여메로 As far as 배나 타도기 따와 다 대신이 뭐 원도 줄여야지 여러분 단이 현동 땅에 켈린 거です As far as His Eminence is concerned, personally, that there is no contradiction between the Rangtong and Shentong view. In order to establish how the nature of all things lack inherent true existence, and establish that view that is done through Rangtong tradition. 대체된 배다 너나 켈린스 믹스앤 딘스 가야요 말이스 켈레스 다배나 투비어를 세야지다 투비어 말이스 가야 메바 되는 믹스에게 데리스 켈린 가야 메바 나스 대인도 델라 때네 배나 파로보게 다 저번 러브 땅에 있는 땅에서 유카야요 말이스 야면은 유세야지다 야메 세야지 여러분 근데 켈린 가야면 최탐제랑 심어 줘 다시 저 제단 차와 근데 동반이 세야지 켈린 다 배나 제단게 최탐제게 뭐 다도 너나 란시 뭐 동반이 때나 파비아디 텔라 랑동 때나 파고요 그래서 근데 넘버 망가봐 서로에게 차디 현동된 거 더 켈레메르스 다들 믹스만 하면 되거든 So, establishing the view that how all things lack inherent existence, and so emptiness, nature of all things, that is in accordance with the Rangtong view. 뒤때나 파바라 랑동 그 뷰티 하고 싫어요 그래서 Or the Rangtong view, studying the Rangtong view, the tradition of the Rangtong view is very good in establishing how phenomena, how existence lacks inherent true existence. So therefore, emptiness nature of all things. And Shentong the study of Shentong view is very good, most appropriate in establishing the luminosity, the clarity that is 산지기 이시티 inseparable from emptiness, that arises because of emptiness nature, self-manifesting because of emptiness nature of all things, or luminosity that is self-arising, or the primordial wisdom of the Buddha, in that sense. So, in establishing that, it's not simply emptiness, nihilistic in that sense, yet unobstructed, unimpeded arising.
self-manifesting. That is luminosity. That is the nature of emptiness. And because of self-luminosity or luminosity, emptiness. Because of emptiness, self-luminosity. So, in essence, holding both views together. 어디 되네 간다매봐 간다매. 혼인이 가서 오래 갈매 찍도 주바티 되네 군진 란중도 지기 등문에기 갔다와 타도 되네 수바 란중도 지기. So the two views are not in contradiction with each other, and the two views together support to have the highest view, and that is actually the view that is highly held, strongly held by Rangjung Dorje and passed on. And but when you hold, if you hold only one of the views as the ultimate view, then it probably is you have a particular interest in that view. 이나야 믹스에게 전통 그 view 임베시고들랑도 바나 각바도 아니오신 거 말이에요. And in the Shentong view, and Shentong view, 가신 예르고 말아봐. then the establishing Buddha nature, Shentong view, the truth of Buddha nature. And if one only holds one particular view, see, His Eminence feels, then there must be a special personal interest in that view. And but if you uphold the Shentong view, for instance, the Shentong view is not in contradiction with the Rangtong view. It is a furthering. Yeah. I understand that. Thank you. Further also is Shentong view good for understanding the luminosity aspect of emptiness, because it says there is Buddha nature, but Rangtong says there is not Buddha nature, or Rangtong says Buddha nature has no existence. 제 그래서 신동도 살바티네. 강진의 펜차 고토고요. 그래서 된데레스. 제 칸에서는 다다 셰벤은 가자 셰벤은 시 대어식비기 닝고티 되네 바나가란소다 베나 란치스 유바 되네 대양 되네 대어식비 닝고텔라 되네 가세고레 산지기 연된다 텐수 상마 란치스 유바티 산지기 시디 되네 란치스 유바티 되네 켈랭이요 바스 신바디 데켈레요 말베스. 셴바케 대답 산지기 연된다 란치스 유바다 대어식비기 닝고티 뉴런 메바다 텐디스 켈랭이 말레스. Yes, that's pretty much so. This one in the 단도는 신동도 타투르. In the Shentong view, there is not only recognition or acknowledgement of how all beings without exception are endowed with inherent Buddha nature, that as far as all the attributes and qualities and so forth of a Buddha is also inherent characteristic of that Buddha nature, inherent to it. And when you experience Buddhahood, it is not, as His Eminence mentioned, is not a sort of some newly acquired development. It is an experience and the recognition of what is inherently available. And so in that sense, yes, just strictly Rangtong view would not recognize that.
And so in that way, His Eminence would like to say, yes, Shentong is the Tardu ultimate Tawat. view. Oh, yeah. 타면 지금 저도 여자서. Earlier, you had mentioned how at the end of samsara, confusion dawns as wisdom, is how Jamgön says. But when that happens, doesn't clinging disappear because the cause of clinging is removed? Just without confusion and ignorance, how can there be clinging? tene chuba rangzhou de chenbe ina 추바들은 로치면은 짐바코야한테니 테니 다다동 디 짐발이야 타이어 메싱이 추바름 데데다 탄다 고통면은 tene 독스체드 테니 추바데데니 이슈스테니 차르기요나 통구요나 테니 델덴 추바랑 졸르고 있는 테니 짐바데다는 싱랑 졸 그래서 말했어 그다 인다 인스 zimba chowa ten 이나양 타동다티 타요 말했으니 me ten zimba chowa la ten zimba le chowa los chubaji zimba le los chubaji ka chuba khaya me ba 말해라 teche dan chugo yo 이나양 드니양 타메스니 세트 kare tame 다양한 코발라 타메스 유든 제가 데 세인 데 대다 그 tene bena tanda ta ye me se ati chuba singam zimba singi de ye ne pa ne ta ye me ke ji figure yo ba ngo su ye ne 맞아 yöne tene tapa meba söne ta yöme ge chege yorwas deta bu mayin ba paja damji Dualistic clinging, or clinging in itself, is the confusion. There is no confusion separate from that, and so becoming self-liberated of confusion is simply saying becoming self-liberated of clinging. And zimbale majona chuba chogo mare 나. zimbale majo padul chuba chogo mare so what we can say is that if you haven't become free of clinging, then you haven't become free of confusion. You see. And the beginningless and end and so forth, that is confusion as a pattern of mind. Confusion didn't become. The habit of confusion didn't become because there was confusion. You see. Or we didn't become free of confusion because confusion disappeared. You see. And so confusion in itself lacks true existence. There is no question of beginning of confusion or end of confusion. 예나양 타요 스타고베데 동알 게 탈라 때네 가르레스나 출바도 촌로도 동알 게 준요 말에 텔라 때네 민딱 버려스 다 티스요 봐 And the only reason to say that there is end is that individual who experiences who experiences seeing confusion as wisdom, there is a liberation from suffering, an end to the experience of suffering. Only in that context, end. 아야 선남데 dom제 세번이 dom남예베 전 dom제데 예 반업 주고에 세베 안전보당 군도 선보대용 대신제 대다 군제 저솔로문제 개원된다 담제름도 윤바전로다 전제 민주로담배 전로다 겐드민제 제드랑로는 전보당 관념용나대 제정원도 다시모는 소소하되죠 윤도 선제소